Okay, nampak? Okay, clear. Alright. So untuk labs ni, satu group 2 orang. Okay. 2 orang satu group. So untuk setiap lab awak kena you should have as the following items. Kena ada introduction, sedikit procedure, and result and discussion, dan conclusion of your works lah. Reference if any. So untuk lab nombor 1, for first lab kita akan buat this is the lab sheet. Macam biasa lab sheet. And then so untuk lab number 1 kita akan buat saya perlu buat ni DC machine. So at the first you have to, kita menggunakan simulink MATLAB. So at the first we have to construct the DC motor as the following from the simulink. And then bukan construct DC motor, construct the circuit. Ini model ni dah memang ada. Model ni dah ada. So you need to do a connection. So you need to do a connection to differentiate between the shunt connection, series connection, dan juga separately excited connection. Lepas tu you run the simulation and then plot the following parameters. Okay, so ini gambar, the figure 1 ni shows the model for DC motor. So this is, you can take it from the library column on the in the simulink library. And then for the figure number 2, this is the connection for shunt. Okay, shunt ingat tak shunt? Shunt pula. Series dia masuk dulu field kan. Dia masuk field and then field keluar ke armature. Dia pergi ke ground lah. Kan positif negatif kan. And this is the top input. And ini adalah M ni maksudnya measurement. Anything you can measure lah daripada mesin apa yang awak nak. Speed, you nak measure the torque, you nak measure the current, itulah. Dan apa lagi, position dan macam-macam lagi. And then this is the connection of this is not series. This series, so this is apa? Ini shunt kan? Shunt, your field winding in parallel dengan armature winding. Okay. So this is your separately excited, di mana your field winding is separately has its own power supply for the field winding, and this is armature from the another source. Okay, so all you need to know is to describe all the signals obtained from the scope, and then you need to observe the characteristic of the machine, basically speed curve against the armature current, dan juga write your conclusion pasal ni. Okay, so you tak faham lagi. Now saya akan pergi ke tu. Nampak apa? Okay, nampak kan? Simulink kan? Nampak simulink model? Nampak. Hello? Nampak? Tahu tak macam mana nak buka dia? Nampak. Tak tahu. Tak tahu? Tak pernah guna. Tak nak guna? Okay, kalau macam tu mula kita kena buka Tube. Kita buat
Saya kena cabut satu. Alright, saya kena belum pernah guna. Tahun 2 tak pernah guna lagi kan. Saya akan tukar ni sekejap. Saya akan tukar ni. Show only on one. Okay. Alright. Okay, saya stop sharing sekejap. Stop sharing. So, I share balik. On the screen one. Okay. So, mula-mula awak pergi ke desktop awak lah. Kan. Dia pergi ke your desktop. Lepas tu saya tutup balik. Saya tutup. Yes. Ni pun saya tutup. Alamak, tutup silap. Silap. Okay, so you have to click dekat sini. MATLAB 2020 ni. Ini boleh download kan? Download dekat UTM ada kena free lah. You got the license, the campus license tu. So klik, dia berat sikit. Okay, tunggu. Tunggu. Okay, dah. So ini yang lain punya. Lepas tu pergi ke Simulink. Okay. Nampak Simulink? Klik kat Simulink. Lepas tu tekan open. And then no. Awak pergi ke blank model lah. Create model. So create model. Okay, now dekat sini. So dekat sini kena pergi ke library. Semua ni boleh cari lah dekat YouTube pun ada cerita. So you pergi ke library. So type source apa? DC machine. Tengok, kita try. DC machine ada tak? Okay, ada DC machine kan? Ini DC machine. So drag, letak dekat sini. Okay, so this is your machine, DC machine. So apa yang awak perlukan lagi? Awak perlukan pergi kat library. Awak perlukan voltage source. Voltage. Tengok ada tak? DC voltage source. Letak kat sini. Okay. Lepas tu awak perlukan awak perlukan scope ni untuk display scope kat sini. Okay, sebab measurement ni awak nak measure benda banyak, so dia kena letak dia panggil multiplexer ni. Kita kena pergi ke property, block property. So tukar number of input, bukan apalah, max bukan max, D multiplexer, D max. Pergi ke library, awak type MUX je lah. So dia akan keluar. So kita nak pakai D max kan. Ambil D max ni, common je. So okay, bila you have the D max ni, ada gelap, kita boleh
pilih berapa output kita nak. So awak nak measure torque, you want to measure the current, and you want to measure the speed, 3 kan. So tak 3 output. Display bar boleh, none boleh, seperti lah. Alright. Okay. So awak perlukan scope lagi. Klik je dekat mana-mana putih ni. Ada SEOP scope. SCOPE. So lah. Satu. Dan lagi satu SCOPE. 2. Alright. So yang ini kita boleh tulis. So katakan ini untuk speed lah. Omega. And this one untuk apa? Your IA. And this one untuk apa punya? Torque. Electrical torque. Okay, so TL ni the input torque yang kita nak bagi. Kan kita run machine, so kita set torque dia berapa. Alright, saya akan buka yang dah siap. Vision motor. Macam ni lah. Saya modify daripada ni. Alright, so dia akan macam ni. This machine yang kita test untuk eksperimen adalah has the power of 5 HP. Voltage dia 240. M dia 16.2 M. 1220 RPM. Okay, so ini adalah rated value dia. So now you have to put in here the rated torque. Apa rated torque? Macam ni equation dia untuk DC machine. So basically you have apa? Semua ada apa? P sama dengan torque T omega kan? Betul. So your speed is this one. 2 pi n. The torque you don't know. So the power is 5 HP. 5 HP 1 kilowatt. Sorry. 1 HP is equivalent to 746 watt. Okay, so you have to convert the 5, maksudnya 5 HP sama juga dengan 5 times 746. Okay, right. So then you can find the torque. So the value of torque you can put into here. So so in this here, kapan saya letak? I want you to calculate the pause video kot. Dekat sini saya letak nombor 2. So I want you to calculate the nominal torque of the DC motor. Okay, so awak nak calculate the nominal torque, awak kena berpandukan pada this information.
So this information saya akan letak dalam this is information. Banyak sikit. Saya letak kat sini. So the figure 5 ini adalah rated parameter of DC machine. Okay, so this is the parameter from using parameters in the figure 5. Okay, so you have to calculate first torque and then letak dekat sini value of the torque. Lepas tu so ini masa simulation tak payah kacau, biarkan dia 10 saat. And then you construct all this ini hanyalah untuk measurement sahaja. Okay. So contoh bila saya run, saya letak sini 100 contoh 100. So saya tekan run. Gerak compile. Okay, so you complete. Now you can click at the speed. Tak keluar pun. Okay, this is the speed. So the speed shows pada starting, of course the machine is 0. So after some time dia akan naikkan, dia naik, so dia akan stable. So now this is at the rated speed. At the speed bila torque equals to 100. So if you calculate the right torque, so you might get the speed of 1220. So this is the IA. Kan? The IA pada beginning you need very high current sebab because of the big machine and has very high inertia. So you need to have very huge torque at the beginning, and then so bila dia dah bergerak, dia pusing, dia dah stabilize, then the current turns to steady state. So ini yang kita panggilkan the starting current ni, yang tinggi ni, ataupun inrush current. So this is very this one you have to tackle lah kalau in a protection. So you need to tackle these things supaya sistem you tak cut off macam MCB ke semua, dia tak tendang, dia tak shut, dia tak cut off the system. So you have to allow certain minute bila current tinggi, so you need to allow certain minute so that the machine does not the power supply of the machine is not interrupted. Kalau macam ni 4 saat, less than 1 second kan, so it's very fast lah. So when you click to the top, tengok kat sini, torque sama dengan 100. Pada mula memang berat, so torque tinggi sebab tu current tinggi, and then dia akan turun ke 100. Lepas tu saya nak kamu yang pentingnya tengok dekat you have to plot the speed versus current. The speed versus IA kan untuk karakteristik mesin kan. So how rupa dia macam mana? Kalau dalam teori macam mana? So bila you do your simulation, so you can compare.
Macam, so your explanation you will be based on the theoretical punya explanation lah. How do you relate dengan equation sebagainya. And so ini adalah DC supply. So kita akan double click, so you can put input 240. Okay. And ini just tulis nama dia saja. Alright, so this one adalah voltage measurement. Voltage measurement. So untuk measure betul ke kita punya voltage is equals to 240. Double click, you see, you get here, it's almost, itulah, so the nilai is 240 lah. Kita boleh baca markup lah sini. So cursor measurement, no. So you boleh tengok lah sini 200, you boleh reduce the scale. So you will get 240 kat sini. Scale 2. Okay, and lepas tu apa lagi? So this one you need kena ada continuous punya measurement. Di mark, so this is the grounding. So basically kalau awak tengok ni, kalau awak lukis balik, dia macam ni, so awak ada supply, you have your supply, and then pergi ke awak punya, okay, and then pergi ke awak punya, dekat sini ada RA. Okay, so this is your F, this is your plus F field, this is minus, this is your plus armature RA. So RA lah sini. Okay. This is armature. Your E. Okay. So macam ni lah. So this is shunt, and this is your plus and minus the 240 volts. So basically this is your data. So now dekat sini perubahan akan berlaku untuk seterusnya. Kalau ikut lab sheet, so you need to have three different types of the DC machine. So yang ni kamu ada, tadi saya contoh sebagai shunt kan. So kita boleh draw untuk series pula. Series, this one just click and then tekan delete. Tekan this one delete, and you can delete dan juga delete. So untuk series, the machine first jumpa dengan field winding, okay, and then the field winding akan pergi ke armature. Just okay, so just sikit lah, cantik sikit. Okay, so di armature kat sini dia akan pergi ke ground kan. So you have to think like this. This is your DC, and then dia pergi ke, this is your field windings, and then this is your armature. Okay. Right. So this is a positive, negative. Okay. So this is your F, and this is your R. Okay. Macam ni. Ni F positive, negative, this is positive, negative. Okay. So ini untuk series. Padam. So now untuk separately excited.
So separately excited sama juga. Delete this one. So it has to be separately excited. Ni. Dan awak ada ini kan, boleh type DC voltage supply, DC voltage source. So boleh. Ini tak boleh kan. Kita pakai ni. Yang biru nak pakai, yang biru ni dia model lain. So guna yang kat library, tak pun buat copy je. Awak tekan sini kan. Awak tekan sini, you right click, ada copy. So at mana-mana, just right click and then paste. So you get the same dekat sini. Lepas tu kita nak pusing dia, nak rotate dia boleh. Nak rotate dia, right click, mana rotate. This one, rotate and flip. So you rotate like this. No, tak boleh. Boleh. Saya silap rotate. Saya nak positif kat sana. So rotate and flip. So rotate and flip. Okay. Alright. So ni tukar nama dia, kita letak dia sebagai tak nama dia sebagai itulah. So this is the positive kat sini and this is negative. Now you have your separately excited. Kan? Separately excited, kalau kita lukis, draw, you have your separately excited field, and this is your armature. Okay, so this is plus minus your F, and this is your RA. Okay, plus minus. So okay, sama juga, you tekan run. But of course you need to have the correct nominal top dulu. Lepas tu kita akan test dia pada 1 PU and then pada 0.5 PU. So boleh check your speed. This one awak akan dapat berlainan lah. Dapat berlainan. Current dia pun higher than 50. Then torque dia pun sebab 100, so negative 100. And this is mana dia? Hilang. Mana juga? Oh, ini tak keluar. So ini awak kena keluarkan lah. So this one you have to keluarkan lah. You boleh plot V versus X ni, maksudnya dekat sini the speed versus current. So you have to configure sikit dalam ni. Okay? Okay tak okay? So this one saya akan save as dan saya akan bagi dekat you all lah. Saya akan save as dulu. DC separately excited. Separately excited. Okay. Oh, sebab dia kena rapat. Dia tak boleh ada space untuk stay dalam ni. Dia tak boleh ada space. So you need to have macam underscore dan sebagainya lah. Okay. Dan lagi satu, tadi buat shunt. So now saya buat untuk series connection. Series dia macam ni. Dia jumpa dulu. Kan.
Lepas tu this one akan pergi ke sini. Right, so now this is a series connection. So save as series. Okay. Okay, so saya kena siapkan sikit lagi worksheet dia. Nak bagi sikit information. So benda ni saya akan post dekat YouLearn paling lambat petang ni. Okay. And then kamu buat apa instruction saya suruh tadi, saya cakap tadi. So next week akan ada sesi evaluation lah. Okay. Okay, sir. Semua faham? So our test will be on hari Isnin malam minggu depan. Okay. Apa, sir? Test. Berapa? Pukul berapa? Dalam pukul 8:30. Isnin 8:30. Okay. So test 1 will be on next Monday at 8:30 p.m. Berapa soalan? 40 soalan. Multiple choice. Lab hantar pada Selasa next week. Dia ada masa sesi evaluation. So satu kumpulan 2 orang sahaja.